ribatsela Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo mahulwane nga chino tshifhinga kheya. I only recall one meeting which I facilitated between Minister and Brown Mohotsi. Muhulwane ofisini ya muhasho wa mapholisa bo Cedric Nkabinde bo tanziela kha komiti ya parliamenteni. Mkhwanazi is some senior employee, so effectively I do not have the right to discipline senior employees. Commission ya madlanga iko bvela phanḓa. Cabinet reaffirmed the principle that all persons accused of crimes must face justice in South Africa and be held fully accountable and in accordance with the law. Shango la Botswana khathihi na la Malawi o tendela no shumisana tsengoni ya mufunzi ane a ḓivhea sa muprofita Vho Shepherd Bushiri. Ndi madekwana ribatsela mafhungo fano kha SABC 2, SABC Plus na Khalehaye. Muhulwane wa matshimbidzele a zwithu muhashoni wa mapholisa Vho Cedric Nkabinde vha khou khwaṱhisedza uri ndi vhone vho dzudzanyaho muṱangano vhukati ha minista wa muhasho wa mapholisa Vho Senzo Mchunu khathihi na ramabindu a re mafhungoni Vho Brown Mohotsi. Ava Vho Mohotsi vha pfi vha na vhukonani ha tsinisa na Vho Mchunu. U bulula uhu Vho Nkabinde zwi khou vha hone musi hu tshi khou sedzuluswa mbudziso dzi sina vhukono malugana na khonadzeyo dza vhuṱumani vhukati ha Vho Mohotsi khathihi na tsheo ya u phaladzwa ha khethekanyo yo khetheaho ya u lwa na mabulayo a politiki kana PKTT. Mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mkhwanazi vho ṱanziela tshifhingani tsho fhelaho uri Vho Nkabinde ndi vhone vhe vha ṋea nomboro dza luṱingo dza Vho Mohotsi he vha ita na u amba uri avho Vho Mohotsi vha tsinisa na Vho Mchunu. Since I joined Ministry Office in August, I only recall one meeting which I facilitated between Minister and Brown Mohotsi, who in turn arrived with several other people, 4 or 5 of them. Then I also recall facilitating a second meeting with the Brown Mohotsi, which that meeting could not materialize. In facilitating those meetings, Brown Mohotsi had to know my number and I have to know his number, because now I'm facilitating. Minister gave me Brown Mohotsi's number for me to facilitate with Brown Mohotsi. Then in turn, Brown Mohotsi ended up knowing me. I did not know Brown Mohotsi. It was like any other guest that the minister will want me to facilitate and give me details of that guest to make sure the meeting will take place. Muhulwane wa kale wa vhushaka ha vhashumi kha khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni Vho Xolani Nxiza vha ri dzulo ḽa ndaṱiso ḽa Brigadier Vho Julius Mkhwanazi nga ṅwedzi wa Shundunthule ṋaṅwaha ḽo vha ḽi tshi tou nga ḽitambwa kana ṱano. Vho Nxiza vha ri phanḓa ha dzulo iḽo ḽa ndaṱiso zwo vha zwi tshi tou vha khagala uri tsheo yo no dzhiiwa kale nga vhahulwane ya u sa wana Vho Mkhwanazi mulandu kha milandu yavho yoṱhe ya vhuḓifari vhu si havhuḓi. Vho Nxiza vho vhudza komishini ya tsedzuluso ya madlanga uri mulanguli wa khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni o awelaho Dokotela Vho Imogen Mashazi vho ita zwoṱhe zwine vha nga kona u itela u tsireledza Vho Mkhwanazi. I tried to push back and I indicated my issues about my experience in the municipality and the delegations matrix and the likes. But Dr. Mashazi maintained a complaint that I could not appoint attorneys for a senior employee. My understanding of her attack was that it's Mkhwanazi is some senior employee, so effectively I do not have the right to discipline senior employees. I took a different view. Yes, he's senior,
but he's not senior than me. But also, I've been involved in discipline of people that are senior than him. But I realized that, this is going nowhere. I was talking to people that have made up their mind. They'd made up their mind, and it didn't matter what procedural arrangements had been in place. They had made up their mind, and therefore it was not going to assist me to argue the matter any further. Mapolisa vunduni la KwaZulu-Natal bari bakudzuzanya dokete mbiri dzine dzadoiswa kha mulanguli wa vundu wa ndaulo ya vhutshutshisi khathihi na komishini ya vhomajistrata malugana mbuno dza u swikelela pfano ya thendela mulandu na ramabindu bo James Shanike be vha vha tshi khou hweswa milandu mihulwane musi vha tshi khou amba na Mafhungo ngei ḓoroboni ya Durban. Muhulwane o tou farelaho wa mafugisi vunduni la KwaZulu-Natal Major General Vho Anthony Hopal vari Vho Shanike vho kwameya kha milandu ya 29 ine ya katela u tswiwa ha dzigoloi. Iyo milandu yo mbo ḓi ṱanganyiswa ya vha tshithu tshithihi he Vho Shanike vha badela masheleni a randa dza zwigidi zwa ḓana 45 khathihi no ṋewa tshigwevho tsha miṅwaha 5 vha dzhele tshe vha fhedza tsho fhahehiwa. I want to then go into one aspect which compromises the integrity of investigations in the province of KwaZulu-Natal, because it then leaves one to ask the question, if he says it's only one case, what happened to the other cases that were serious charges levels against him? As a result, in KwaZulu-Natal, we have then called for the profile of Mr. Stewart. We've looked at it in terms of cases where in KwaZulu-Natal he was a subject of investigation, where he was a alleged suspect in the particular matter. On the 16th of January, at 16:58 in the afternoon of that day, a particular employee of the South African Police Services went into the criminal record system and made some adjustments to the benefit of Mr. Stewart Shanike. Minister Muhasho wa zwa gwama Vho Enoch Godongwana vari chimwe cha zwiimiswa zwine a vha nga ḓo kolonwa u zwi vala sa nḓila ya u langula mashumiselwe a masheleni a muvhuso ndi tshikwama cha ndambedzo dza masheleni kha matshudeni vha pfunzo dza nṱha kana NSFAS. Vari vhaṅwe vhashumisani navho kha khabinete vha khou imelela zwiimiswa zwenezwo zwine zwa sia zwi tshi nga hu na zwiṅwe vha khou vhuyelwa ngazwo. Vho Godongwana vho amba mushumoni wa zwiḽiwa zwa nga matshiloni nga murahu mugaganyagwama wavho wa vhukati ha ṅwaha mulovha ngei Cape Town. Minister wa gwama Vho Enoch Godongwana vho amba nga zwe muvhuso wa guda musi muvhuso wa GNU u tshi rwana nga vhulano wa phanḓa musi vha sathu swikela thendelano ya u phasisa mugaganyagwama he vari muvhuso u khou tinya u koloda masheleni nahone u engedza muthelo na zwone muvhuso u khou lingedza u zwi tinya. Zwo ralo minister vari muvhuso u tea u langula mashumiselwe a masheleni. I can tell you now, if I were to say I must close NEFSAS, I would close NEFSAS with my eyes closed. Tomorrow, boom, close it. Because what does NEFSAS do? NEFSAS is supposed to be taking money from the Department of Higher Education and transferring it to universities. Vaofisi za NSFAS ngei Cape Town navone vakuliwana na thava ya masheleni ya swika randa za milioni 2.5 nga ṅwedzi. Zwo ralo minister vari vho guda u fara nyambedzano wana vha fara mikove u fhambananaho na vha GNU he vha tendelana uri vha ḓo fhungudza phesenthe 3 kha inflation. Because we had to manage and make sure that by the time we make this announcement, there's political buyout. That's the political economy of managing macroeconomic stability. Is such that as a minister, you've got that responsibility to ensure that there's a political buyout on this issue. Zwo diraro minister vari vho mangadzwa nga zwe vha wana mivhigo ya vhuḓi ine ya fusha ine ya bva kha vhathu vhane vha si vhe kha muvhuso wa GNU.
Mufunzi ane a ḓivhea sa muprofita Vho Shepherd Bushiri vhane vha khou ṱoḓelwa milandu ya u tshipa vhufhura khathihi na u tshimbidza masheleni ane a fhira rannda dza miḽioni dza ḓana nga nnḓa ha mulayo vha nga fhedza vha tshi khou vhuiswa fhano Afrika Tshipembe hu si kale nga murahu musi shango ḽa Botswana khathihi na shango ḽa havho ḽa Malawi o tendelana u shumisana tsenguli iyo. Muvhuso wa ḽino shango uri u ḓo ita khaṱhululo nga murahu ha musi khothe khulwane ya Malawi yo humisela ndaela ya uri Vho Bushiri vha vhuiswe fhano Afrika Tshipembe. Botswana na Afrika Tshipembe ana thendelano ya u ṋekana vhafariwa vhane vha tshi khou ṱoḓiwa vhukati ha mashango aya mavhili. Nga nnḓa izwo Afrika Tshipembe ndi ḽone mudzulaphanḓa o tou farelaho wa SADC u swikela nga ṱhangule ishaho nga murahu ha musi shango ḽa Madagascar ḽo ḓibvisa zwi tshi tevhela khakhathi dza khetho dzaḽo dza zwenezwino. Cabinet was briefed on the progress regarding South Africa's extradition request to Botswana and Malawi concerning the return of individuals facing serious criminal charges in the country. Cabinet reaffirmed the principle that all persons accused of crimes must face justice in South Africa and be held fully accountable and in accordance with the law. For Botswana, it's people who are in South Africa who must be extradited to Botswana and the conditions for the extradition in our country. And in Malawi is the extradition of Mr. Bushiri, and you know of the court decision in Malawi and the decision of the Department of Justice and the Minister of Justice to appeal such a decision. Matina haba songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihaye. SABC ndi yone khasho ine ya khou swielela G20 SA 2025. U fhaṱiwa ha themamveledziso ndi ḽiga ḽa ndeme siani ḽa mveledziso ya ikonomi nahone zwipfi zwi nga thusa u vusuludza ikonomi ya ḽino shango. Izwi ndi u ya nga Phuresidennde wa shango Vho Cyril Ramaphosa vhane vha ri u bundudziwa ha masheleni kha themamveledziso ndi zwa ndeme kha u alusa ikonomi. I repeat, we have the money, we have the leadership, we have the opportunity. Just go and construct South Africa. Iyi tou vha ndaela i bvaho kha Phuresidennde Vho Ramaphosa ine vha khwamba vho i livhisa kha sekithara ya zwa u fhaṱa. Vha ri sekithara ya u fhaṱa ndi ya ndeme vhukuma nahone nga takusa ikonomi ya ḽino shango nga nḓila ya khamadzaho. U ya nga mbalombalo dzo bviselwaho khagala kha muvhigo wa kotara wa muhasho wa zwa vhashumi, sekithara iyi yo sika mishumo i paḓaho zwigidi zwa ḓana furaru. Tshitatamennde tsha mulaitibi wa mugaganyagwama wa vhukati ha ṅwaha wo ṋetshedzwaho nga Minista wa zwa gwama Vho sumbedzisa uri tshikwama tsha dzithandela khulwane tshi khou ḓo engedziwa nga phesenthe dza 7.5. And there, where there is no real maintenance, investors will leave, businesses will relocate. Muvhuso wo vhetshela thungo masheleni a paḓaho rannda dza trilioni nthihi ane a ḓo shumiswa kha themamveledziso. Investors want to see beautiful infrastructure, beautiful buildings, durable infrastructure. That is what attracts them. Infrastructure is the engine that drives economic growth and social transformation. Minista wa zwifhaṱo na themamveledziso Vho Dean McPherson vho khoḓa muvhuso kha ndingedzo dzavho dza u lwa na u fhelisa zwa zwigwada zwa vhadzia vhutshinyi vhane vha ṱhasela thandela dza u fhaṱa. Over the past year, government, business, labour and civil society have worked hand in hand to lay that foundation for what we finally see today, a nation under construction which is creating record jobs in the sector. Phuresidennde vha ri avho vhane vha ḓo ṋetshedzwa thandela vha tambisa masheleni vha ṱutshela thandela vha songo dzi khunyeledza vha ḓo dzhielwa maga a ndaṱiso o khwaṱhaho. Madzangano vhadzulapo a ri muṱangano une wa khou ḓa wa vharangaphanḓa
phanḓa vha ḽifhasi wa G20 vhege i ḓaho a u nga ḓo amba tshithu arali ha sa kumedziwa masheleni a u lwa na khakhathi dza mbeu khathihi na mabulayo a vhafumakadzi. Vharangaphanḓa vha ḽifhasi vha khou ḓo kuvhangana fhano Afrika Tshipembe hune vha ḓo lingedza u wana thandululo kha khaedu dza ḽifhasi. Madzangano aya ane a wela nga fhasi ya tshigwada tsha Civil 20 a kati na muṱangano nge Ekurhuleni u ṱola mbekanyamaitele dzine dza nga shumiswa kha u tandulula khaedu dzo no nga khakhathi dza mbeu khathihi na vhana. If you're from Africa, you cannot be an immigrant in South Africa, legal or illegal. If you're from Africa and you are in South Africa, you are in Africa. You are not an immigrant. It is unsustainable. We cannot continue with living the way that we are. For South Africa, we know that it is a crisis. The president has previously highlighted that gender-based violence is a crisis. So a crisis requires that the necessary resources are attached to it so that we can be able to deal with it. Ṅwedzi wa Ḽaramadauṱi a ḽifhasi a ḓo vha o sedzesa Afrika Tshipembe. SABC sa khasho ine ya khou swielela G20 2025 i vha ḓisela khasho iyo thwii. Kha vha tevhelele zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itea kha zwiṱitshi zwavho zwa radio zwa 18. Vha dovhe vha dalele kha SABC News Channel, Lihai, SABC 1, 2 na 3. Vha nga dovha vha tevhelela zwoṱhe online kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwa SABC. G20 South Africa 2025 ri vha ḓisela yone hayani. Tsengo ya ramuzika wa Likompo ane a vha ḽihlohonolo Chauke a ḓivhea vhukuma sa Shebe Mabena yo fhiriselwa phanḓa u ya vhege i ḓaho nga Ḽavhuṱanu khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Shebe Mabena o farwa mulovha hune a khou livhana na milandu i re na tshivhalo ine ya katela ndingedzo dza u vhulaha, u tshinyadza ndaka khathihi na u wanala ana tshigidi tshi siho mulayoni. U ya nga mapholisa, uyu ramuzika Mabena u pfi o thuntsha muṅwe moḓoro fhaḽa ḽa Dana Polokwane ha huvhala muṋameli we a fhedza o iswa na vhuongeloni. Muhwelelwa Shebe Mabena o ḓivhonadza afho khothe lwa tshifhinga tshipfufhi. Miraḓo ya muṱa, vhoramuzika ngaye na vhafuni vha muzika wawe vho vha vha henefho khothe o mu tikedza. U ya nga mapholisa, Shebe Mabena o lingedza u thuntsha mureili vhuponi ha Ladana fhedzi a fhedza o thuntsha muṋamedzwa a mu huvhadza. Shebe u khou livhana na milandu miraru khayo hu tshi katelwa mulandu wo ṱoḓa u vhulaha. The accused is facing 3 counts. The first count is that of attempted murder, and we'd beg leave of the court just to read same into record for completeness. The accused did unlawfully and intentionally attempt to kill a male person by shooting him with a firearm. Count 2, malicious injury to property, that the accused is guilty of the crime of malicious injury to property. Count 3 is that possession of a licensed firearm, in that the accused is guilty of the offense of contravening the provisions of Section 3. The accused did unlawfully have in his possession the following firearm, to wit, a firearm with unknown caliber, without holding a license, permit or authorization issued in terms of the act to possess that firearm. Afho khothe ho ṱazwa uri Shebe Mabena u na muṅwe mulandu wa ndingedzo dza vhulaha une a khou senga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Ḽivhuwakgomo. There is an additional charge that may be added in this matter to therefore suggest that the initial Schedule 5 offence which he stated may then migrate to Schedule 6 offence if such an additional charge is established and found. Ramilayo wa Shebe Mabena vha ri vho lugela u ita khumbelo ya bail vhege i ḓaho. We will wait on investigations of the state before we make any comments with regards to bail proceedings. But on our side we are ready. Zwo farwa ha Shebe Mabena zwo kwama vhathu vhanzhi hu tshi katelwa vhadzudzanyi vha maḓikiṱa na vhafuni vha muzika wawe. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa u itela dziṅwe ṱhoḓisiso ene a tshi ḓo ḓivha a tshiṱokisini. Rendani ra Ḽiphaswa wa Mafhungo a SABC Polokwane. Thank you. This court will now adjourn.
zwa zwino ri batsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo khwaṱha musi tshipambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ali fhasi kha masheleni hanefhaḽa ri khou wana uri dola ndi 17 rand musi ri tshi khou bvela phanḓa nga u to ralo bondo ndi 22 rand 38 cents euro ndi 19 rand 76 cents pula yone ndi 1 rand 18 cents mikovhe fhaḽa JSE i nṱha kha zwibveledzwa musuku ndi $4,214 ri tshi khou bvela phanḓa nga u ralo musuku ndi 4,200 platinum ndi 1,594 oil i songo kunakiswaho ndi $63.35 nga fagi ndangani ni khou tevhela na mutsho u bva kha nṋe mukolo wa matsila madekwana a vhuḓi ndi matekwana khari mbudira velesa nyimelo ya mucho ya matekwana ana musi matekwana ano kuvonela mvuleni kuna bohari pala phenera shango ya bubatuba atina pala hospitanizwa pala tebuleni khona dze percent za 40 za mvuleni ko lavelelwa matekwana ano vula iyo ikuperekezwa nanga mimwe kaila ichikuvudzura musu chalwa sabo kobela hone aiwa ahuna mvuleni yakubikwa petsi ha khari lavelesa uri machero ri docha limanga chimombe yote musu chalwa sa nyimelo ya mucho ya machero ba kurabonela mimwe kaila yo dini ya manda ukubonela hafu pala tebula hashango aiwa khona dze hafu ya mashota sikati ndingazo ri chikhoba tsivudzo matekwana ana musi aiwa khabalavele mucho wa mvulo inokubikwa hafu ndila mvula inodwe chikoperekedzwa nanga madombo kodoba hafu rava tsivudzo rina machelo lichi aiwa ukolavela mupiso wokalula ho bukuma ndola mupiso unode anze rusiya mataka achiko uso kari modili mona rirabetse zi temperatures za matekwana na musi rido thomanga vundo lashu langeno khautu mara kubikera hone mucho wa bukuma ngeno ndroboni ya Johannesburg asala Pretoria proconspirate hone aiwa zi temperatures ta kwenta kapala ka 27 kari modisa hayani vundini lashu la Limpopo ritobe pala musina ulina hona rakobona aiwa ni mucho wa bukuma kiyani na pala toyando na pala droboni ya tsanini aiwa zi temperatures za bukuma na pala pega sport hone aiwa zi kwanya tashika pala ka 25 musirisha vundo na Mpumalanga rakobona na hona aiwa mucho wa bukola ushkobikwa basongo hango una mashota sikati nanga kati pera matekwana ano ana musipeziha emelo zi kwanya zi temperatures tashika pala ka 22 musirisha KwaZulu Natal na hona rakobona mucho wa mvura aiwa mucho wa bukuma Richards Bay na pala Durban Shops na pala Kokstad naone zi temperature za bukuma ditsapo de hapo pala vundo na Eastern Cape ro pala Maletsai Mthatha na pala Makhanda kodwa hapo rabikira mucho wa pala vundo na Western Cape samsir kobona pala Linesburg na Beaufort West George Hone aiwa tsa kwenye zi temperatures za pala ka 27 tebuda haka ni pala rabona mucho mupiso wokalula ho bukuma tingazo bachi kobona zi temperatures tin thabo kuma pala Springbok Calvin na pala Cranavon atina DR Hone zi kwenye za pala ka 35 kusirisha Free State na hone kobona mucho wa aiwa ngakatuvwa una makore otiba petsi ha ato barangana musilichita masiari musiricha pala vundo na Northwest na hone kobona mucho wa bikwa pala droboni pala Rustenburg atina Potchefstroom hone na ngakatuvwa una makore otiba petsi ha musilichita bado barangana Klerksdorp zi temperatures za bukuma kari mudira besa pala Bloemhof na hone kobona wa zi temperatures za buti tokuma pala ka 32 atina chikonya richa pala Mahike na hone ndi mucho wa buduno kubikwa samsir kobona zi temperatures pala ka 27 32 Tosca Vryburg 29 atina Taung hone aiwa ndi 30 helino ndi komba kabe mati kana bote